Kuuntelette Radio Helsingin aamuja, kello on 8.30 ja studiossa Anna-Kadi ja Arto Koskelo sekä aamun ensimmäiset vieraat, the first guests of this morning we have in the studio. First, let's speak a little bit in Finnish. I have questions to ask from HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen. Huomenta. Huomenta. Ja in the studio we also have Will Burrard-Lucas. I will ask some questions from you a little bit later. But first, Tarja, HSL on tämmöinen kävelyn edistämisstrategia ja siitä puhutaan nyt seuraavaksi. Miten maailmankuulu villieläinten valokuvaaja liittyy tähän asetelmaan? Tämä on kysymys. Joo, eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on osa HSL:n toimintaa ja strategisella tasolla yhteistyössä meidän omistajakuntien kanssa kävelyn edistämistä on tehty, mutta nyt lähdettiin ihan tämmöiseen konkreettiseen toimeen, eli markkinoimaan myös kävelyä ja sitä kautta kannustamaan ihmisiä kävelemään. Ja meidän mielestä kävely on niin luonnollinen kulkutapa, että tämmöinen luontokuvaaja sopii hyvin sitten taltioimaan ihmisten kävelyä sitten täällä pääkaupunkiseudulla ja metropolialueella. Eli pyysitte siis Willin tänne valokuvaamaan kävelyä? Kyllä. So, Will, you were asked here in Helsinki to take pictures from people walking, and you usually take pictures from animals doing something else. Yes. But when I was first contacted, I thought there'd been a mistake made when they told me what they wanted me to photograph. But you have actually been here 2 days, the day before and yesterday, shooting some live people walking in the city. What have you seen so far? Yeah, so I've been able to walk around and travel to many different parts of the city, photographing people walking in different environments. And we've had some lovely weather and been to some beautiful places, and I think I've got some okay shots. Photographing lions is a different ballgame than photographing domesticated city dwellers. But what similarities have you discovered while at it? Yeah, well, I think once you take away people's vehicles and their technology, we're all just animals after all. So at first, it was a bit strange for me, but then I realized that actually all the, usual techniques I use and things, they're all transferable to photographing people. So the advantage I had was that I could actually tell people to go back and do something again 100 times, which I don't usually get in the wild. Do that with a lion. Yeah, no. So there were some things that made it a bit easier, but at first I was definitely out of my comfort zone because, I'm not that used to photographing people, particularly strangers, and so getting up in people's faces a bit and I wasn't quite sure how people would respond, but actually I found the Finnish public were very accommodating, very polite, and very happy to help me get my shots. Nice to hear. We checked your Instagram game, and it's full of lovely pictures, and they are wildlife pictures. Mm-hmm. There's no humans in pictures, so we're kind of intrigued to actually see the results of your work here in Helsinki. Yeah. Mikä on aikataulu tässä duunissa? Milloin me päästään ihastelemaan Willin valokuvia helsinkiläisistä? No hyvin pian, eli tosiaan Will on ottanut tosi paljon kuvia mainioista jaloista ja kengistä tuolla katukuvassa ja tosiaan hän on jo sieltä valkkailut parhaimpia ja tosiaan sitten aika piakkoin tässä sitten meidän Instaan ruvetaan niitä laittamaan ja toki niitä muuallakin näkyy, mutta siellä nyt ensiksi. Tämä on sopivan hullu idea. Me tykätään tällaisista ideoista, mutta kuka tässä on se syyllinen? Ketä me voidaan syyttää siitä, että tällainen idea on ensinnäkin keksitty ja sitten vielä toteutettu? Katsonko syyllistä nyt silmiin? No kyllä, että meidän oivallinen mainostoimistokumppani 358 on tämän idean taustalla, että heiltä olemme saaneet paljon hyviä markkinointi-ideoita ja tämän lähdettiin toteuttamaan yhdessä heidän kanssaan. Ja miten päädytte juuri Williin? Hän on siis erittäin kuuluisa valokuvaaja ja voisi sanoa, että melko outo valinta. No en niinkään sanoisi, eli kuvaajiahan maailmassa paljon, mutta tosiaan tämä meidän ajatus siitä, että kävely on niin luonnollinen kulkutapa ja olennainen osa joukkoliikennettä. Eli tällä me myös haluttiin tuoda sitä kulmaa, että kävely on niin kuin kaikkien saatavilla ja sellainen tapa, että siitä ei kannata tehdä mitään isoa numeroa, mutta toisaalta ihmisten pitäisi olla myös ylpeitä, kun he voivat kävellä. And Will, when you saw people running, did you say, please,
slow down. It's about walking. It's about taking pictures of people walking, not running, not jogging. No, I was trying to get as much variety and people acting naturally. So when people ran, I just went with it and showed natural behavior. By the way, do you see patterns? I mean, we are mammals, we are animals, just like you said. Yeah. How do you, observe people? Do you see us as a typical animal roaming around in the city, or how do you see people? Yeah, I think after this assignment, I maybe see people a bit differently. Usually, before this, I would be just trying to get people out of my photos and not photograph them. But then when I was forced to focus on them, I did start to look at the way people move. Everyone actually moves differently, has different gaits, people commuting to work, head down, rushing here and there, people strolling with their dog. Everyone's sort of exhibiting different behaviors, and so trying to get that across and capture as much variety as possible. That's what I try and do out in the wild anyway, and it was surprisingly similar. Have you been trying to photograph any animals here in Helsinki, or just humans? Yeah, so I couldn't resist whenever I saw a human with a cute dog, photographing them. So I got lots of dog walkers. I saw some other animals. There's a few shots where I sort of framed them with a seagull flying overhead and things. Oh, that's a very Helsinki thing. Yeah. I saw the odd. We went out into the suburbs where it was quite a few trees, quite green, and lots of squirrels and little birds eating from bird feeders now that it's spring. So yeah, I saw lots of animals, but in 2 days I couldn't spend all my time focusing on the animals. That's a nice assignment to actually do some photo shooting in a city. But what sort of plans you have for the rest of the year? Which kind of trips are you going to take? Yeah, so I'm mostly focusing on Africa for almost all of my work, and at the moment I'm working on a couple of long-term projects in Kenya. So I've already this year spent 7 weeks in Kenya. I'll go back at the end of May for a couple of weeks. In June I'll be in Botswana taking a group of photographers. Every now and then I lead like a photography tour where I take 8 photographers to a place I've been before. So that'll be Botswana. I'll go back to Kenya for a month or so. Then I think I've got Madagascar taking a group of photographers, and end the year in Antarctica with a group of photographers. So yeah, I keep myself quite busy. Yeah, it doesn't sound too bad. No, we'll be staying here in this studio for the rest of the year. So For the rest of our lives. Tarja Jääskeläinen, kysytään vielä, että milloin tämä työ konkretisoituu? Milloin me saamme nähdä nämä lopputulokset kaikessa komeudessa? No, kuten jo aiemmin mainitsin, niin hyvin piakkoin tässä, että ihan lähiviikkoina jo tässä kevään aikana. Tämmöinen varsinainen kampanja meillä käynnistyy sitten tuolla toukokuun puolivälissä. Juuri näin, yes. oliko näin, että vielä Instagramissakin pystyy vähän vakoilemaan? Kyllä. HSL:n Instagramista. Tervetuloa sinne. Yes, mahtavaa. Hey, thank you guys so much for visiting us here in Radio Helsinki, and good luck. Thank you. Kiitos.